Whether technology is good or bad. Whether technology is good or bad. What is your opinion? What is your opinion? How should we see technology? How should we see a technology? The topic I am discussing is nothing to do with the note that is written or the PPT that is displayed. I am asking generally. English అర్థమవుతుంది కదా ఓకే boon to our survival. Okay, that means without technology it is never possible for a human to live. That means the entire human existence, it depends upon technology. Alright? That means, do all of you agree that human existence is just possible because of technology? టెక్నాలజీ లేకపోతే మనిషి బ్రతకలేడా? మనిషి బ్రతకాలంటే ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ ఉండాలి. Alright? So whether it is essential for the individuals, whether it is essential for humans to have technology. What about ancient times? What about ancient times? What about ancient times? Whether technology is a recent phenomena or it is present even with the what you call emergence of human mankind. టెక్నాలజీ అన్నది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందా అంటే రీసెంట్ పాస్ట్లో ఉన్నదా లేకపోతే మనిషి పుట్టుకతోటే టెక్నాలజీ ఉందా? a very general topic, nothing to do with civils. It is a totally general topic where anyone can talk about it. I want you to open your mouth. ఉత్తా కూర్చుంటే కాదు, రైట్, మాట్లాడాలి. రైట్. సో now one of our students said it is even present in the ancient times. Alright. Now do you agree? Yes. Alright. Technology is not new. Technology is not new. Alright. So we have all the technologies available even in the ancient times. We have maths, we have astronomy, we have medicine. Alright. We have physics, we have everything. Alright. We always talk about Aryabhatta, Varahamihira, right, Sushruta. Right? There are many what you call Indian scientists. Alright. So that means technology always helped humans to grow and develop. Alright. So that means definitely we can say that technology is essential for the growth of human societies. Alright. But at the same time, alright, we even have a technology that can be used for destructive purpose. That is, technology can also be used for destruction. Yes or no? Right? So the kind of destruction that we are seeing in the present day world, right? So it is because of what? It is because of what? Now there was a report given maybe 2 or 3 days back that the report was about India has intentionally fired BrahMos into Pakistan. Do you know that? 2 years back, there was an accidental firing of BrahMos which went into Pakistan. But even Pakistan was unable to recognize this BrahMos. Pakistan radars have failed to recognize BrahMos. Now 2-3 days back, there was a report saying that, alright, this what you call BrahMos was sent intentionally. Alright. Now why India has fired? What? Now it is the reports of Pakistan government. It is the reports came from Pakistan but not from India.
So Pakistan claims that, Pakistan says that, so BrahMos was fired intentionally because India want to grow its trade by selling BrahMos. We have seen Philippines, Vietnam, right, purchasing in what called BrahMos from India. So, in order to showcase the capacity of BrahMos, India has intentionally what you call fired this BrahMos into Pakistan. I am just giving the example of BrahMos. What about the kind of destruction that is in Ukraine, the kind of destruction in Palestine, the kind of destruction in Syria? It is all with what? It is again technology. It is this human technology that is used for destruction. Alright? So we have seen a great pandemic in the recent past. That is the pandemic of, alright? The pandemic of what? COVID. Alright? We are all affected by COVID. So even, right, for your information, I have started Kakatiya IAS Academy way back in 2020 itself. Exactly the times of COVID. Me and along with me 8 students in the class, a faculty, we were affected by COVID. Right? That is the reason why I was forced to close my institution. Alright? So, no, we all know about this COVID. Whether COVID is man-made or it is by what you call nature. Alright? So there is a great rumor, there is a news that COVID is a man-made. It is a man-made pandemic. Alright? So that means what? Again we are using technology. Today we talk about chemical bombs, biological bombs, weapons of mass destruction. Alright? So we used missile technology. Right? So technology is both useful as well as harmful. Alright? So in what way we should see this? How a society should see a technology? How should we see this technology? Alright? So it is not the growth of technology that is important. It is about how this technology is used. Right? The growth or the development of human society depends upon how this technology is being used. ఎందుకు సార్ మాకు ఇంత డిస్కషన్స్ ఇంత పొద్దున ఇప్పుడే టిఫిన్ చేసి వచ్చి కూర్చున్నాం? ఎందుకు సార్ అంటే ఆ యూట్యూబ్ ఎట్లా పెట్టాలో నాకు తెలియదు. Now people are asking to have a live class of this session. Right? People want me to go for a live sessions. In my life, I never used Google live sessions. For the first time, I am using this Google live session. That is the reason why I took some time. ఎందుకు వచ్చిన టెక్నాలజీ రా అనుకున్నాను నేను. ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయా? బాగా అట్లాంటి బోర్డు పెట్టుకునేటోళ్ళము, వచ్చిన నాలెడ్జ్ని డిసిపేట్ చేసేటోళ్ళము. ఇప్పుడు ఏంటిది? యూట్యూబ్ ఆన్ చేయాలి, టెక్నాలజీ యాడ్ చేయాలి, ఎడిటింగ్ చేయాలి, ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి. అంటే ఏంటిది? వీఆర్ సీయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ issues. Now in this process, what is getting wasted? My time is getting wasted. It is not waste of time. వాల్యూమ్ రావట్లేదు, ఇది తలనొప్పి. Now, ఓకేనా? చూసిల్లా? ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో ఇంకొక 2 నిమిషాలు వేస్ట్. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రస్ట్రేషన్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ that I am facing. Alright? So, now this is very, very important topic for exam. Don't think that it is unimportant. Right? Nothing is unimportant in civils. ఏది కూడా పనికిరాదు అనుకోవద్దు. వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, ఎవ్రీ టాపిక్ హ్యాస్ రిలవెన్స్ ఫర్ UPSC ఎగ్జామ్. Alright? I'll ask one question. Alright? Can we say that India is a leader in space technology? Can we call India as a leader in space technology? Yes or no? Alright? So India, no. Why? How can you say it as no? We have sent
what you call Chandrayaan 3, a moon mission, which is even not possible for countries like Russia. Russia has failed. Both India and Russia has sent their missions at the same time, but Russia has failed in achieving its goals. Whereas India, we were very successful. Alright? So we have sent what you call, we had Chandrayaan 3, we have Mangalyaan, now we are sending a mission to where? Aditya, mission Aditya 365. Alright? So definitely we are ahead of other countries, right? Except that is US, we are competing with US, we are competing with Russia, and to some extent we are also competing with China, the duplicate China. Alright? So that means, alright, India is way ahead in space technology. Alright, we have very good communication systems, INSAT systems, remote sensing systems. Alright, we have cartosats, ocean sats. Right, we are very good in mapping. Alright, now though we are strong leader, though we are a leader in this space technology, but to what extent the society is taking the benefits of this technology? Right, whether do you think that an average farmer in India is able to take the benefit of this technology? Yes or no? Right, whether the farming community, the agriculture community in India are really taking the benefits of the space technology, the remote sensing technology. Yes or no? Manaki inta technological developments unna, inta manaku precision technology ochina, but still agriculture community is not able to take the benefit of this technology. What is the reason? What is the reason why the society is not able to take the benefits of this technology? What could be the reason? The reason is, right, the diffusion of technology to the grassroots levels is not adequate. Right? We don't see the technology getting penetrated to the lowest levels. Digital literacy, digital illiteracy. Now digital literacy, digital literacy or illiteracy, it is different. Right? We are somewhat good in what you call digital literacy. Now people, they know about using of systems, at least to some extent. Alright? Alright. It is about lack of penetration. It is lack of penetration. Lack of penetration about what? Lack of penetration of knowledge of technology. Lack of penetration of knowledge of technology to the grassroots level. మనం చాలా సాధించినాము, కానీ రైట్ ఆ నాలెడ్జ్ అన్నది ఎవరికి అందాలనో అవి అందట్లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దేర్ ఇస్ నో పెనిట్రేషన్, వై దేర్ ఇస్ నో డిఫ్యూజన్? What is the reason for this lack of penetration? Right? I always give one point. Development of a nation always depends upon two P's. Development of a nation always depends upon two P's. One is participation. And the other one is penetration. Alright? One is participation and the other one is penetration. So participation and penetration are two important elements. Participation and penetration are two important elements. Participation of what? Participation of what? ఈ చెప్పే టాపిక్ మీకు ఎస్ఏకి you can use it in any essay, either in civils or group 1. Alright? Participation of whom? Participation of society, participation of people. When people will participate? Participation of society or participation of people. Community participation, societal participation. So when there will be societal participation, when it is possible to have societal participation, society or people or community will participate only when they have knowledge. Now when they will have knowledge, when they acquire knowledge, when there is a penetration of knowledge. So without penetration,
there is no participation. So penetration of knowledge is very, very important. To take the benefits of technology, people should have the knowledge of using technology. People need to be educated. It is only then people will show their participation. It is only then the people will harness the benefits of technology. We have YouTube. This entire discussion is just because of live sessions. We have YouTube. Even learned men like me don't know how to use this YouTube. Learned men like me don't know how to take the benefits of Google. So there are so many benefits of Google, there are so many benefits of YouTube, at least at a societal level. But people doesn't know. For what we will use YouTube? Actually, I thought of purchasing an app. To purchase an app, it requires again 25,000. నేను 25,000 పైసలు పెట్టి ఫ్రీగా క్లాసులు ఇవ్వాలనా? ఓకే చెప్పండి మీరు. నేను 25,000 పెట్టి యాప్ కొనుక్కొని ఫ్రీగా ఇవ్వాలనా? దాని లాజిక్ ఉందేమన్నా? లాజిక్ అయితే లేదు. Now the intention is how to provide free classes, how to use technology. Naku friends were, even the students were asking me to use this Google Live, YouTube live classes. Okay. Till now what we know about YouTube is to watch Jabardast. Jabardast తప్పించి దేనికి వెనక్కి రాలేదు నాకైతే అది. రైట్, యూట్యూబ్లో చూసేది జబర్దస్తులు ఇంకా కామెడీ బిట్లు చూసుకుంటాం. అంతే తప్పించి యూట్యూబ్ ఎట్లా వాడుకోవాలో మనకు తెలియదు. అంటే యూట్యూబ్ ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు అని ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు. అంటే పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ. రైట్. సో వెన్ ఎవర్ డిబేట్ కమ్స్ ఆన్ టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్, both are interrelated. The development of a society depends upon using of technology. Right. So the things that I have discussed in this class, don't think that they are my own views. They are not my views. I was applying one of the most important politico-administrative thinker, that is F.W. Riggs. What I have done is I have just used the views of Riggs. Right. So Riggs has given his theory on development, Riggs's concept of development or Riggs concept of development. So according to Riggs, development of a nation depends upon participation and penetration. అమర్నాథ్ చెప్తే ఎవరు వింటారు సార్? అమర్నాథ్ చెప్తే ఎవరికి నమ్మకం కూడా ఉండదు. అదే ఇప్పుడు రిగ్స్ పై చెప్తే గుడ్. Now when you are writing answer in UPSC, how you should write the answers? What is the most important element in writing answers? So whenever you write an answer, alright, you can give the statements generally. But when you give the statements generally, alright, you will get an average mark. But to get good marks, what is required is you should provide a standardized information. So whatever information that you are providing, it should be standardized. Now how to standardize your information? Standardization can take place only if you can use these kind of thinkers. Only when you can use these kind of thinkers. Alright. So using the quotes, using their opinions, using the views of different thinkers, it is by this you can increase your marks. Alright. So this is how. Alright. So just now I have given a discussion, or I have started a discussion on development by using the concepts of participation and penetration, which looked very general. Right. The initial discussion looked very general, but when I started using a name of a thinker, alright, the entire discussion has changed. If you use thinker, you will get 7 out of 10. If you don't use thinker, you will get 5 out of 10. That is what the difference. Right. So let me start the class. So if you take this first, the entire topics that we are discussing in this class, you can find them in today's Hindu paper. Alright, today's Hindu paper. So the issue is about, there was an issue about
There was an issue about constitution and the redistribution of wealth. Alright. The reason to discuss this issue is the Supreme Court has constituted a 9-judge constitutional bench. Right? Remember, the Supreme Court has constituted a 9-judge constitutional bench to interpret the state, what you call DPSP, that is Directive Principles of State Policy. Whether state can have control of material resources which are under private hands, which are under private ownership. Whether state can control, the state can control, right, material resources which are owned by what you call private sector or private individuals. Think that I had 10 acres of land. It is my property. Alright. So it is a property of the individual. It is my own right. It is my own wealth. Whether government can take control of my 10 acres property, whether government can acquire or government can control, take the ownership of my land. Right. So all this issue has come because of the electoral promises made by both the ruling party and the opposition party. Alright. So the Congress leadership, Rahul Gandhi has promised that once the Congress party comes to power, the government will go for a survey of, that is, the Congress party has announced to have a survey, and the purpose of survey is to redistribute the wealth. It is about redistribution of wealth. Alright. So one is redistribution of wealth, and the other one is providing of 1 lakh rupees to every woman in the nation. That is what the electoral promise made by Rahul Gandhi, and to this the ruling party has countered. Alright. So the ruling party said that if Congress party comes to power, the individuals will lose their wealth, or the individual will lose their right to inherit property. Alright. So once Congress party comes into power, the individuals will lose their right to inherit the property. So it is a political issue. We are not bothered about it. But the issue is whether government has the power to take control over what you call control over the material wealth of the individuals, material resources of the individuals. That is what the issue. So to deal with this issue, to discuss about this issue, to bring a clarity, the Supreme Court has constituted a 9-judge bench. Now it is this initiative of Supreme Court which is important for UPSC. So remember, whatever we discuss, it is only from the angle of UPSC. Alright. So the debate is on constitution of 9-judge bench on the issue of DPSP. Alright. So what does our constitution says? Alright. So what if you take Indian constitution, the preamble of Indian constitution. Alright. So if you take the preamble of Indian constitution, alright, what is preamble? Preamble is that part of Indian constitution which provides the goals and objectives of constitution, the goals to be achieved, right, the objectives to be achieved, the ultimate goal of constitution and the ultimate goal of the government is to establish a welfare state. Right, promoting, right, socio-economic equality, promoting socio-economic justice. So we have the goals of equality, we have the goals of justice. And here I want you to remember even Article 38 of the Constitution. Alright. So in this regard, as the issue has come, remember this Article 38 of the Constitution. Article 38 of the Constitution clearly prescribed
the goal, the philosophy of DPSP, Directive Principles of State Policy. So according to Article 38, right, the goal is to establish the right. Article 38 states that it is the duty of the state. Article 38 states that it is the duty of the state to promote socio-economic order and establish an egalitarian society. So promoting socio-economic order and establishing an egalitarian society, which is nothing but welfare state. What do you mean by welfare state? A nation where there is socio-economic order, a nation which is egalitarian in nature, a nation where there are no inequalities, right? A nation where there is equality. That means Article 38 of Indian Constitution, right? It has clearly provided the goal of establishing welfare state. Now, who has the responsibility of establishing welfare state? What does Article 38 state? It is the duty of the state. Article 38 clearly states that it is the duty of the state to establish welfare state. So the primary responsibility of establishing welfare state lies with government. So government can take every measure. Government can take every step. It can make laws, it can bring programs, schemes and whatever it may be. Alright. So now, alright, in the name of welfare state, alright, the government can have control. And similarly, we have another word in preamble. That is the word of socialism. Alright, a word socialism which was not originally present in the constitution, right, and which was added to constitution by the philosophy of socialism. So if you take this socialism, this word socialism is not originally present in constitution, right? It is not originally present in preamble. It was added by 42nd Amendment Act in 1976. Even this socialism states that, alright, the goal of socialism is to establish welfare state. The goal of socialism is to establish a welfare state. Alright. Now, how to establish welfare state? By removing concentration of wealth. Alright. So by removing concentration of wealth in few hands. Alright, that is what the issue is. Alright. So if you take India, can we say that there is a concentration of wealth in India? Alright. So if you take the same article states that, alright, the 10% of Indian population, they control 65% of wealth in India. They possess 57% of income. Alright. So the top 10% of Indian population, they have control over 65% of wealth. Right? They contribute or they own 57% of income. Now, by using these statistics, can we say that there is concentration of wealth? Alright? So it is this 10% of population. These are the figures, correct? These are the figures of 2022. In 2022, 10% of Indian population own this wealth and income. Then what about in the situation in 1950? What about the situation in 1950? Can we imagine the 10% of Indian population owned 99% of wealth and income? In 1950s, can we say that it is 10% of Indian population owned the entire national resources and national wealth? అనొచ్చా? ఇప్పుడే ఇట్లున్నదంటే ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉండేది? ఖచ్చితంగా మనం అనుకోవచ్చు. We can imagine that the 10% of Indian population has owned the 99% of wealth and income. That means there is highest amount of concentration of wealth in few hands. Unless this concentration of wealth is removed, it is not possible to establish welfare state. మరి ఎవరు రిమూవ్ చేయాలి? Who should take the responsibility of removing this concentration of wealth?
Alright, it is again the government. State is given the responsibility, the government is given the responsibility of removing this concentration of wealth. Alright, so not only removing but also providing, but also distributing among the poor people. So distributing the wealth among the poor people. Earlier we talked about distribution, now we are talking about redistribution again. It is distribution and redistribution. So what was the basic hurdle in doing this? What was the basic hurdle in removing this concentration of wealth? Alright, I'll explain one point. If you take the basic hurdle, that was present is the it is in Article 19 as well as Article 31. The basic hurdles in removal of concentration of wealth, the basic hurdle in establishing establishing welfare state is Article 19 and Article 31 in the Constitution. Originally in our Constitution, we have the freedom to acquire property. Article 19 talks about freedoms of individual, right? Article 19 talks about freedoms of individual, and originally the citizens in the nation, they are given the freedom, they have the freedom to acquire property and wealth. It is a freedom of individual. At the same time, we have Article 31. Alright, the individuals are given right to property. Right? So what Jawaharlal Nehru government has done, right, immediately after commencement of Constitution, so when they have seen these hurdles, right, the Nehru government has passed First Amendment Act adding 9th schedule, right? Remember, by First Amendment Act, 9th schedule was added to the Constitution, which mainly contained land reform laws. So Article 31A, Article 31B were included. That means, I don't want to go into details of all these things. So just remember Article 31A and Article 31B, by which both this Article 31A, 31B, alright, the government acquired the power to take the property of individuals. Right? That means the government got the right to take the property of individuals. Now, if the property of individual is taken by government, will the individuals keep quiet? Will they keep quiet? Me ask the government laakunta meer calm guntara? Calm guntara undara? Nu cheppu. If government takes your property, will you keep quiet? మీ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంది అనుకోండి, లాక్కున్నది అనుకోండి, మీరు కామ్గా ఉంటారా? ఏం చేస్తారు? కోర్టుకు పోతారు కదా. అంతే, అదే జరిగింది ఇండియాలో 1950s 1960sలో జరిగింది ఇదే. రైట్? సో రీసౌండ్ వస్తుందా? ఓకే. రైట్. సో బేసికల్గా నా వాయిస్కి క్లాస్ రూమ్ చిన్నగా అయిపోయింది ఏమైతే. రైట్. Right, the point is, the same thing happened. When government started acquiring the property of individual, when government started taking the lands of individual, people went to courts. Sajjan Singh versus State of Rajasthan case. And most importantly, Golaknath case. Golaknath versus State of Punjab case. Right? In Golaknath versus State of Punjab case, Supreme Court clearly said that government has no right to violate fundamental rights. Supreme Court said that government has no power to amend fundamental rights. Fundamental rights are given, right, in Golaknath versus State of Punjab. Supreme Court held that, right, the government, the state has no power to amend fundamental rights, because fundamental rights are given sacrosanct status in Indian Constitution. So government cannot use its power under Article 368 to amend these fundamental rights. That means what? Alright, so there was
when the government started taking the lands, or when government started taking the property of individuals, right, the citizens went to courts, and courts have supported the citizens because there is a right to property. Right? So right to property has become a hurdle in the way of establishing welfare state. Ultimately what happened? Right, by 44th Amendment Act, the right to property was removed from the list of fundamental rights. Right? It was removed from the list of fundamental rights and it was added to Article 300, making it as a constitutional right. Right? It is removed from the list of fundamental rights and was made as a constitutional right, that is outside of fundamental rights. That means now right to property is not a hurdle. Right? So this was done in 1978. 44th Amendment Act was passed in 1978. Alright? This right to property was removed from the list of fundamental rights only to establish welfare state, which is a goal of constitution. Now the issue is whether right of individual is important or the duty of government is important. Whether the rights of individuals are important or the duties of government are important. Now, what do you say? Now, if you take this, coming to your answer, you said that the one which provides larger good or the what you call collective good, so it should prevail. Right? Fundamental rights are aimed at individual good, whereas DPSP are aimed at promoting collective good. That means in the clash between fundamental rights and DPSP, you want to say that DPSP should prevail because DPSP provides collective good. Individual good కంటే collective good important మీరు అంటున్నారు అంతే కదా. ఒకప్పుడు ఇదే చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు in Champakam Dorai Rajan case, in Sajjan Singh case, collective good was important. But later on, this was reversed by Supreme Court in Golaknath case. But in Minerva Mills versus Union of India case, this is very, very important. In Minerva Mills versus Union of India case, Supreme Court held that both fundamental rights and DPSP are important. Both are regarded as right, two wheels of chariot of Indian Constitution. Both are regarded as soul of Indian Constitution. The balance between these two are important. Alright? So, that is, individual good should always pave way to the collective good. If individual good acts as a hurdle in the if individual good acts as a hurdle, right, in the way of collective good, then there is nothing wrong in restricting the individual good. The individual good can be restricted. The individual good can be restricted if the collective good is violated. Alright? That is what Supreme Court clearly held in what you call Minerva Mills versus Union of India case. Alright? So, these are the backdrop. This is about the issue. Alright? So, the issue is, alright, the issue is about what you call establishing of welfare state, that is constitution and redistribution of wealth. Whether redistribution of wealth is essential or not. Alright. So, and in the process of redistribution of wealth, whether the government can take control over the wealth of individuals or not. Alright. So, now as right to property is not a fundamental right, then government has every power. Government in the name of welfare state, it has every power to gain control over the wealth of individuals. But this issue is to be discussed by Supreme Court, because as Supreme Court has constituted a 9-judge bench, alright, this what you call the Supreme Court will decide this issue. But as of now, right, coming to the existing facts, or coming to based upon the existing judgments given by Supreme Court, we can conclude that state has every power. State has every power to have control over the material wealth, the material resource of the individuals in order to promote what you call welfare state. Say for example, I'll give one thing. Government took the property of individual. Any? Okay.
right? So government took the property of individual, right? Now if this property, if this resource are used for redistribution among the poor people, then there is nothing wrong. But if it is diverted for private use, think that the government want to establish some kind of infrastructure, government want to promote infrastructural activities, and to promote infrastructure it require land. If the land that is being secured, or if the land that is being collected by government, and if it is used for infrastructural development, do you accept it? Earlier in 1950s, 1960s and 1970s, right, government acquired land only for the public goods, that is only for the public purpose, laying of roads, right, construction of irrigation projects. It is for that kind of activities. Now can you support the same thing? Can you justify the same thing? Can you accept, right, development of an airport on the land that is collected? Airport is a public purpose, okay? Now can you accept or can you justify this land that is collected for development, for developing an airport? What do you say? Think that government has given every kind of rehabilitation, alternate rehabilitation, alternate employment, and there is a resettlement, because we have Resettlement and Rehabilitation Act 2009. So we have this law, right? We have this R&R. Resettlement and Rehabilitation Act 2009. So government, think that government has followed this. Do you justify? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు. ఇప్పుడు నా దగ్గర 50 ఎకరాలు ఉన్నది, గవర్నమెంట్ నా దగ్గర 50 ఎకరాలు తీసుకొని భూమి లేని మనకి ఇచ్చింది అనుకోండి, పండించుకోవడానికో సాగు చేసుకోవడానికో దేనికో, ఇదొకటి. నా దగ్గర భూమి లాక్కొని దాంట్లో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కట్టింది అనుకోండి, దీంట్లో మీరు దేన్ని జస్టిఫై చేస్తారు? రెండు పబ్లిక్ పర్పసే, ఎయిర్పోర్ట్ పబ్లిక్ పర్పసే, రైట్, ఇది ఫర్ ది పువర్ పీపుల్. ఇందులో ఏది జస్టిఫైడ్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్, సెకండ్ వన్ మీ కెనాట్ జస్టిఫై, రైట్? సో ఈవెన్ ఐ యామ్ చాలామంది క్వశ్చన్, సార్ మీరు ఫ్రీ సివిల్స్ కోచింగ్ ఎందుకు ఇస్తాను సార్, మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? రైట్, నా దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉన్నది, కెమెరా నాది, గొంతు నాది, రైట్, టైం నాది, ఎఫర్ట్స్ నాది, ఇంకో రూపాయి వేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో నా వల్ల 10 మంది బెనిఫిట్ అవుతాను అనుకోండి, దాంట్లో నాకు వచ్చే నష్టం ఏంటిది? నాకు టైం ఉన్నది, నాకు రోజుకు ఒక 5-6 గంటలు నేను ఫ్రీగానే ఉంటాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఐడియల్లీ ఐ కెన్ టేక్ ద క్లాస్. నాకు వచ్చేది ఏం లేకపోయలేదు, ఇంకా ఐ గెట్ ఎ గుడ్ నేమ్, ఐ కెన్ ప్రమోట్ మై సెల్ఫ్, ఐ కెన్ ప్రమోట్ మై ఇన్స్టిట్యూషన్. Normally I have a class from morning 7 to 8:30. From morning 7 to 8:30 there will be a class. Again in the evening from 6 to 8:30 there will be another class. And once I start my afternoon subject, I will be having another 2 hours of class. Alright, and I enjoy my teaching. I feel happy in this. Alright, and I feel happy if someone is getting benefited from me. If some poor person is getting benefited because of me, it brings me a particular happiness. Right? That means, right, the end goal is very important. Now, how to justify this move? How to justify the act of government acquiring the property of the individual? How to justify the act of government to take the wealth of individuals? If government really uses it for redistribution, if government really uses it for benefit of poor, there is nothing wrong. But if government uses the same property or same wealth for certain private gains or for the gains of market, now you are constructing airport, who will get benefited?
whether poor person or the corporate sector? Obviously. Now, can you justify it? No. Right? And you can also use this point in ethics. In ethics paper. Alright, you have GS paper 4, ethics. Whether ends will justify means or means will justify ends. What is an ethical act? Government taking the wealth of individual and giving it to and redistributing it to some poor person. Can you justify it? You are justifying because of the end goal. Because of the end goal, because of the ultimate objective, you are justifying this act. If government does the same thing to benefit some corporate sector, will you justify it? No. Ethical and unethicalness of the acts of government. So you can also use this example in your ethics paper. You can also use this example, right, in the areas of means and ends. అంటే మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, means and ends. Utilitarian philosophy. సార్ మీ చాలా చిన్నపిల్లలం సార్, పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వాడద్దు, అంతేనా? మీరందరూ చిన్నపిల్లలే కదా. డూ యూ నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ యూటిలిటేరియన్ ఫిలాసఫీ? Charvaka doesn't belong to this utilitarian philosophy. Charvaka is different, totally enjoy with ganjai batch. Alright? So, ante నీకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది ఏదైనా కరెక్టే అకార్డింగ్ టు Charvaka. What Charvaka says, anything that gives pleasure to you, it is ethically correct. Ganjai, happiness sir. Cigarette, happiness sir. Morning 90, evening 90, happiness sir. Food, biryani, happiness sir. Nothing wrong in eating, nothing wrong in drinking. Whatever that brings pleasure to you, it is good. Can you do you accept this philosophy? No. Alright? So there are many things. Utilitarian, anything that brings benefit to maximum number of people. Any act that brings happiness to maximum number of people, pleasure to maximum number of people is an ethical act. Any act. Alright? నాకు గొంతు పోతుంది, నాకు 6 గంటలు టైం వేస్ట్, అంతేనా? నాకు ₹1 రాదు, కానీ నా వల్ల ఎంతమంది బెనిఫిట్ అవుతాను? నా వల్ల ఎంతమంది బెనిఫిట్ అవుతాను? ఒక 50 మంది బెనిఫిట్ అవుతారు కావచ్చు, ఒక 100 మంది బెనిఫిట్ అవుతారు కావచ్చు. అంటే right, happiness of one is important or happiness of 100 people are important? What is important? Can we sacrifice one for the sake of 100? Right? Whether one can be sacrificed for the sake of 100 people or not? Yes or no? That is what utilitarian philosophy given by Bentham, Jeremy Bentham. తర్వాత ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకుంటారు కానీ బట్ చెప్తున్నా. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే when you are reading current affairs or whatever you read, you should have that what you call a spark, where to use this information, how to use this information. Right? Any civils aspirant, they should always be cautious. గుడ్డిగా చదవద్దు. మనం చదివే ప్రతి పాయింట్ జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఏ పాయింట్ని ఎలా ఎక్కడ వాడుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నప్పుడే మీరు సివిల్స్లో క్వాలిఫై అవుతారు. అది లేకపోతే మార్కులు రావు. వస్తాయి కావచ్చు కానీ అనుకున్నంత రావు. అంటే మనం చదివే ప్రతి పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి దీన్ని ఎలా, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా వాడుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. ఆప్షనల్ దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి. ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్. హిందూ పేపర్లో వచ్చిన ఒక చిన్న ఆర్టికల్, ఒక చిన్న ఇష్యూ, కానీ దీన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నాం మనము? పాలిటీకి లింక్ చేసినాము, ఎథిక్స్కి లింక్ చేసినాము, డెవలప్మెంట్కి లింక్ చేసుకున్నాం మనం. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాంటి ఆప్షనల్స్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ పబ్బాడ్ ఆప్షనల్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. పబ్బాడ్ ఆప్షనల్లో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద సిలబస్. సోషలిజం ఒక 10 సార్లు వచ్చి ఉంటుంది కావచ్చు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Alright? So this is what about the issue. So we have seen Article 19, Article 31, right? 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act, right? 9th Schedule. Then we have seen Golaknath case, Minerva Mill case. Alright? So these are the things that you need to remember for exam.
రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చిండా, మోదీ ఇచ్చిండా మనకు అనవసరం ఎగ్జామ్కి. కానీ ఎగ్జామ్లో అడిగే ఏరియాస్ ఏంటివి? వాట్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్, రైట్? వాట్ ఈజ్ ద మినిమం కోరం ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్? 5, right? So all the cases, all the constitutional cases that are referred to constitutional bench should have at least 5 judges, right? So we have the topic of quorum in Supreme Court, the minimum quorum required to deal with the cases. For ordinary cases it is 3 judge bench. For the cases involving presidential references it is 5 judge bench. Cases involving constitutional bench it is 5 judge bench. It's over. This is what called as smart preparation. సబ్జెక్ట్ మొత్తం చదివి రివైజ్ చేయడం ఒక పద్ధతి, ఇలా న్యూస్ పేపర్స్ని యూజ్ చేసుకొని సబ్జెక్ట్ మొత్తం కవర్ చేయడం ఇంకొక పద్ధతి. దేంట్లో ఎక్కువ సక్సెస్ ఉంటుంది? ఇందులో సక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, వే టు ఫోకస్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యూ షుడ్ నో. ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుందో మీకు తెలిసి ఉండాలి. మీకు తెలుసా? మీకు తెలుస్తుందా? రైట్, మీకు తెలియాలి అంటే యూ షుడ్ రైట్ అట్లీస్ట్ 4 మెయిన్స్. 4 సార్లు మెయిన్స్ రాస్తే తప్పించి అన్లెస్ యూ రైట్ 4 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఇంట్యూషన్. యూ వోంట్ బీ ఇన్ దట్ పొజిషన్ టు ప్రిడిక్ట్ ది క్వశ్చన్స్, రైట్? సో దిస్ వాట్ అబౌట్ ది ఇష్యూ. ఓకే, లెట్ us మూవ్ టువర్డ్స్ ద నెక్స్ట్ ఇష్యూ. రైట్, నేనేమో 5 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇష్యూని. నాకున్న బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటిదంటే స్టార్ట్ చేసిందంటే endless discussion అది, రైట్? సో ఇండియా, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇండియాస్ ఫండింగ్. ఇండియా ఫండింగ్ what you call a port in Sri Lanka, that is Kankesanturai. It is the port in Sri Lanka, Kankesanturai port, right, which is going to get renovated, with total support of India. It is with the total support of India. So the Sri Lankan government has approved this, what you call a initiative of India. So the entire project is funded by government of India. Alright, so the significance of this port is it is very near to what you call India, that is Karaikal port in Pondicherry. Alright, so this may be used for what you call transportation between India and Sri Lanka. Alright, so this port can be used for transportation. So it is in the northern province, that is in Jaffna. So this port is in Jaffna, it is in northern province of Sri Lanka. So if a question is to be asked in UPSC exam, normally the question can be directly asked on this what you call Kankesanturai Kankesanturai port, right? Because you have Habantoda port, right? What you call East Coast Terminal, West Coast Terminal, alright? So where India and China are competing in Sri Lanka, alright? Both India and China are competing in Sri Lanka, alright? So you can use this example in India-Sri Lanka relations, alright? You can use this in India-Sri Lanka relations, alright? And you can also use this example, you can also use this issue, alright? Alright, in the area of defense of India, alright, maritime security, right, maritime security, right, in India, alright. You can also use this example to promote the trade relations between India and Sri Lanka. Intena, whether it is only for trade relations or maritime security or for transportation, these are common things, general things that everyone can say. But can you imagine the hidden agenda? Can you imagine the hidden agenda behind this? What is the hidden agenda in this? 1040. Can we say this initiative to counter China in Sri Lanka? Right? Because
China is using Sri Lanka to spy on India. Alright, so China has docked a spy ship in Habbantota. Alright, and China is observing India's development, particularly the missile testing in India. Alright, so China is spying on India. So China is using both Sri Lanka as well as Maldives. Alright, so both Sri Lanka and Maldives have become an what you call important scapegoats for China. Right? So now to counter China, we require some kind of facility. So now we can use this port, right, to control the activities of China in Sri Lanka. It is very important for India's security. Right? So that is, so if you ask me, the hidden agenda behind this port, development of this port, is to secure India from the spying of China. మనకెందుకంత అవసరం చెప్పు, చిన్న చిన్న పోర్టుని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, మనకెందుకంత అవసరం? రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఇష్యూ ఆన్ కచ్చాతీవు ఐలాండ్స్, రైట్, ద డిబేట్ ఆన్ కచ్చాతీవు. నో టుడే ఇండియన్స్ వాంట్ కచ్చాతీవు బ్యాక్ టు బి గెట్ back to into India. Right, so Indian government and even the Sri Lankan government, they are demanding getting back of this Kachativu Islands, alright, which was given by Indian government to Sri Lanka. మాకు అవసరం లేదులే, మీరు వాడుకోండి అని చెప్పింది. ఇప్పుడేమంటున్నాం, మాకు ఇవ్వండి అని చెప్తాను. మరి అప్పుడు లేని అవసరం ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోను, మినరల్ వెల్త్, మనకు ఫిషింగ్ పక్క పెడితే మైనింగ్, అండర్ సీ మైనింగ్. రైట్, సో వీ హ్యావ్ దిస్ వాట్ యు కాల్ అథారిటీ. India was given this authority to what you call mine in the exclusive economic zones, right? This facility is given by International Seabed Authority, right, ISA. So International Seabed Authority has allowed India to have deep sea mining, right? Enduko nations development, lithium, minerals, we require all these things. What is the reason for the success of China? It is purely based upon manufacturing sector. So China is in the hunt of minerals. Now we want to compete China. We want to compete with China. We want to overcome China. So India should have access to all the mineral resources. ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తీసుకొని వాడుకోవడమే, తవ్వుకొని వాడుకోవడమే. అయితే భూమి లోపల, లేకపోతే సముద్రం లోపల, లేకపోతే గాలిలో, లేకపోతే మార్స్లో. వేల కోట్లు పెట్టి మనం వైవి వెంట చంద్రయాన్ అండ్ మంగళయాన్, అక్కడేం దొరుకుతుందో ఎవరికి తెలుసు? అంతే కదా. వాట్ వీ రిక్వైర్ ఈజ్ మినరల్స్. ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ మినరల్స్ ఉంటే వాడే గ్రేట్. రేపు ఆయిల్ ఉండదు, అంత వీటి మీదనే. సెమీకండక్టర్ డివైజెస్, రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ టుడే వీఆర్ యూజింగ్ AI, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎవ్రీథింగ్ రన్స్ అరౌండ్ దిస్, రైట్. సో Kachativu Islands are important for India, right, not only for fishing but also for mining. And always when we talk about Sri Lanka, always bring what you call the aspect of security. Always include China factor in Sri Lanka and Maldives. ఇది లేకుంటే మీరు ఆన్సర్ రాయొద్దు. ఎప్పుడు మీరు ఇండియా శ్రీలంక రిలేషన్స్ గురించి ఆన్సర్ రాసినా చైనా ఫ్యాక్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మాల్దీవ్స్ గురించి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇన్ ద లాస్ట్ what you call 3-4 months we have seen a big crisis, or what you call a big kind of cracks in India Maldives relations, right. And there Moijuad unnadu, right. So because of him the relations got strained. The reason is China involvement in Maldives. So when we are talking about international relations, always have a 360-degree view, right. So that is the importance of this Kankesan Athurai port, alright. So going to the next issue, alright. So Google location for getting bail, alright. So there was an issue that has come. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు ఇష్యూ. Right. So now there was an issue about
requiring of Google location of the accused to the investigation officer, right, is regarded as a violation of right to privacy, right. That means in order to avail bail, that is an accused in order to avail bail, to get the bail, and what you call one of the bail conditions is to provide the whereabouts of the individuals. The whereabouts of individuals should be updated to investigating officer, right. Bail రావాలన్నా బెయిల్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, మీ వేర్ అబౌట్స్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ వాట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ యూజింగ్, దే ఆర్ యూజింగ్ ది గూగుల్ లొకేషన్, alright. So Google location is used, right, Google location is used, alright, to location is used as a bail condition. Now providing our location, whether it is against to right to privacy or it is in conformity with the right to privacy. So Supreme Court orally, so there is no written order given by Supreme Court, but orally observed that. That means there will be a further what you call order. There will be a further order that will be given by Supreme Court. But as of now, Supreme Court observes that, alright, providing this Google location, providing information about the whereabouts of individuals by using Google location is a violation to right to privacy of individuals, alright. So now whether this will be further debated in the coming days, but the issue is, as it is about right to privacy, so we are more concerned about this right to privacy. So now the right to privacy is in debate, in which case Supreme Court has brought this right to privacy as the fundamental right. In which case Supreme Court has brought, do you have the right to privacy? What is right to privacy? What is right to privacy? How can you define privacy? So first of all, I'll go into the debate. So in which case Supreme Court held that right to privacy is a fundamental right of the individual. It was in Puttuswamy versus Union of India case. It was in Puttuswamy versus Union of India case. So it was in this case, Supreme Court held that right to privacy is a fundamental right. Right? There was a much debate when, right, in 2014. It was in 2014, right? Supreme Court declared that the case was filed, and ultimately, right, the Supreme Court held that right to in this Puttuswamy case, Supreme Court held that right to privacy is a fundamental right, and it is a part of right to life and liberty of individuals. It is a part of right to life and liberty. It is a part of right to life and liberty of individuals, which is mentioned in Article 21. It is in Article 21. So Article 21 talks about right to life and liberty. Now I want someone from you to define this privacy. What is right privacy means? How can you define privacy? నాకు జావాలనిపిస్తాను సార్, నేను జావచ్చా? Don't you think that right to commit suicide is a part of right to privacy? Yes or no? Why not? Why not? When you have this right to privacy, why don't you have the right to commit suicide? When you don't want to live, when you got frustrated of living on this earth, when you are not interested, నచ్చట్లేదు సార్ ఈ బతుకు, ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు, ఎందుకు ఈ జీవితం అర్థమవుతలేదు, ఉన్నదా లేదా మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నదా? ఇప్పుడు రావద్దు, 21 years పెళ్ళి అయినాక ఇట్లాంటివి వస్తాయి, రైట్? అవునా కదా?
రాసినాం, సివిల్స్ రాసినాం, రాలేదు. సో వెన్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ మై UPSC ఎగ్జామ్, ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్, అయితే సివిల్స్ కొట్టలేదు, సావాలి. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఈస్ ఐదర్ టు క్రాక్ సివిల్స్ ఆర్ టు లీవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎర్త్. బతకద్దు, కానీ చచ్చిపోలేకపోయినా. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ సివిల్స్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ సివిల్స్? రైట్, సర్వీస్ టు ద పీపుల్. సర్వీసా? 1000 crores, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. రైట్, అల్టిమేట్ ఇట్ ఈస్ 1000 crores. రైట్, సర్వీస్ పక్క పెట్టండి, ఫస్ట్ పైసలు కావాలి. రైట్, పైసలు కావాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పైసలు. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? పవర్. నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్. ప్రపంచం మొత్తం నన్నే చూడాలి. రైట్, ఐ ఆమ్ ద హీరో. రైట్, ఐ వాంట్ టు బి హీరో ఇన్ ద సొసైటీ. Right, so that I can command everyone. Right, that is what the intention. Of course, I could not clear. All right, so when I failed, I thought of committing a suicide when I lost service by 2 marks. 2008లో నాకు 2 marks సర్వీస్ మిస్ అయింది. నాకు సర్వీస్ ర్యాంక్ రిజల్ట్ చూసినప్పుడు పెద్ద బాధ అనిపించలే, మార్క్స్ వచ్చినాక చాలా బాధ అనిపించింది. ఇంకొక 2 మార్కులు వచ్చి ఉంటే సెకండ్ లిస్ట్లో ఏదో సర్వీస్ వచ్చేది, నాకు ఏదో సర్వీస్ ఉన్నట్టుంది. ఇండియాలో టాప్ మార్క్స్ పబ్బాట్లో ఐ గాట్ 372, విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్ మార్క్ ఇన్ ఇండియా. అంత మార్క్ వచ్చి కూడా నాకు ర్యాంక్ రాలేదు. రైట్, ఓకే. అంటే మరి నాకు ఉండే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎట్లుంటుంది? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ డూ ఐ హ్యావ్? నిద్ర పోతామా? నిద్ర పడుతుందా? నో నిద్ర, నో తిండి, నో ఫుడ్, నో స్లీప్. Right, so it is a different life for entire 1 month until I give my next attempt. So what is right to privacy? నాకు ఇష్టం ఉంటుంది తింటే, లేకపోతే లేదు, నాకు నచ్చింది చేయడం. రైట్, సో but coming to Supreme Court, the present CJ of Supreme Court, that is D.Y. Chandrachud, he was the one who has actually delivered the main judgment in this case. Alright, so the Supreme Court clearly said that there cannot be a concrete definition to right to privacy. You cannot have a concrete definition, an exact definition or a pinpoint definition to right to privacy. Right to privacy cannot be exactly defined. So Supreme Court held that this right to privacy should be defined on a case to case basis. It should be defined on a కేస్ టు కేస్ బేసిస్. అంటే సందర్భాన్ని బట్టి దాని డెఫినేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. అంటే మనకు ఒక కాంక్రీట్ డెఫినేషన్ అనేది ఇవ్వడానికి పాసిబుల్ కాదు. సో దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ కాంక్రీట్ definition. That is what Supreme Court held, right? So that is the reason why this topic is important, right? The issue in this topic that is involved is right to privacy, right? So now the investigating agencies can depend upon this Google pin or Google location. Can you depend on this information given by Google to get bail? Say for example, I have given my phone to you and I went to some America. Anukundam. Now what Google says, whether Google will show me in America or in India, it will be in India, but where the person will be? The person will be somewhere outside that location. So can you rely on Google? Now Supreme Court even asked the Google to provide the exact information, whether this Google can be used, right, in investigation, whether this Google can be used for providing bail. So the Supreme Court even ordered the Google to provide the assistance in this case. So further verdict is awaited. So the verdict is reserved. Am I clear about this issue? Complete judgment raaledu. So right, we should wait for the complete judgment. All right. Now this is about IMF giving bail, what you call grants, bailout grants to Pakistan, right? So
Now, why we should think about Pakistan? పాకిస్తాన్ పైసలు వస్తే మనకేంది, పైసలు రాకపోతే మనకేంది? Why we should bother? Why we should bother about Pakistan? Why we should think about Pakistan? Alright? Now I'll ask one simple question. Whether will you think about your preparation or will you think about your fellow friends' preparation? About whom you are more concerned? మీరు చెప్పండి, నిజం చెప్పండి, అబద్ధం ఆడకుండా నిజం చెప్పండి. అబౌట్ హూమ్ యు ఆర్ కన్సర్న్, వెదర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ అబౌట్ యువర్ పక్కోడ్, దట్ ఇస్ ఫ్రెండ్స్, ఫెల్లో మెన్. మన మార్కుల కంటే పక్కోని మార్కులే మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా? మనకంటే ఎక్కువ మనము వి థింక్ మోర్ అబౌట్ ది ఫెలోస్ వాట్ కాల్ ప్రిపరేషన్, హౌ వాట్ దే ఆర్ రీడింగ్, వాట్ బుక్స్ దే ఆర్ రీడింగ్, వాట్ మెటీరియల్ దే ఆర్ గోయింగ్, from where they are taking coaching, because we are always concerned about their progress, అంతే కదా? సో మనకంటే ఎక్కువ మనకు మన ఎనిమీ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయో ఇంపార్టెంట్. రైట్? సో ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్, ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ మనీ. రైట్? రిమెంబర్, పాకిస్తాన్ హ్యాస్ గాట్ దిస్ IMF బికాస్ ఆఫ్ ఇండియా. No one knows about this. There was what you call a list called as FATF, grey list, FATF, Financial Action Task Force. Right? Earlier, India was objecting any kind of what you call a financial assistance to Pakistan. But now, India has stopped this objection. So India has not raised any concern about Pakistan. Because of this, Pakistan was given assistance. If India continues to object this kind of package, definitely Pakistan will not get any kind of package. Right? So Pakistan was given, the IMF has approved. The IMF has approved what you call a package of $1.1 billion. A package of $1.1 billion. All right. So it is given as a part of standby arrangement. Right? Which is the final disbursement. That is, these loans are given in two phases. Earlier, the Pakistan was given $2.9 billion. Now it is $1.1 billion. That is, according to this standby arrangement, the Pakistan was given $3 billion assistance. For what this assistance should be used? Right? So IMF has clearly imposed conditions for using this assistance. Remember, the point here is we should know about IMF. How, on what conditions IMF provides assistance? IMF provides assistance to any countries only with conditions. Only the country agrees to the conditions, right? Then there will be funding. Even if you take India, we always talk about economic crisis in India, right? The 1990 economic crisis, right? Recently, one of our former prime minister has completed the term of parliament. Who is that? A former prime minister who has completed a term in the parliament for almost after 35 years. Manmohan Singh. It was Manmohan Singh. Without never getting elected to Lok Sabha, he became Prime Minister of India. Right? Now this is one thing. But most for what Manmohan Singh is known for? So Narasimha Rao, Manmohan Singh model of development. PV Narasimha Rao and Manmohan Singh. They are architects of new economic reforms in India. It is Manmohan Singh. Right, along with the time of PV Narasimha Rao. All right, they have designed India's economic reforms. All right, so why these economic reforms have come? So we should just think about this, what you call the economic crisis that we have in India and the conditions that were imposed on India by IMF. All right, so I'll just give the basic information about this economic crisis that India has witnessed in 1990s. Which is popularly called as BOP crisis, balance of payment crisis. It is balance of payment crisis, right? So India
that is India was not having, that is we don't have, right, adequate foreign exchange reserves. All right, India was short of, right, acutely short of what you call foreign exchange reserves. Right, it is in that backdrop we took loan from IMF with certain conditions, and the conditions imposed was LP, liberalization and privatization. Now the same thing was imposed on Pakistan. The kind of conditions that were imposed on India in 1990, the same kind of conditions were imposed on Pakistan also. That means whatever the loan that are being taken by Pakistan, it should be used for structural reforms. It should be used for structural reforms. India's economic reforms are also called as, the 1991 economic reforms are also called as first phase of structural reforms. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. Alright. So, if you take this Pakistan, it should be used for implementing structural reforms, which is same thought of India. Right, particularly reforming the state-owned enterprises, that is privatizing public sector in India. ఇండియాలో 1990s ఏం జరిగిందో అది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో చేయమని చెప్పింది. అప్పుడేమన్నది, ఇండియన్ ఎకానమీని లిబరలైజ్ చేయమని చెప్పింది. రైట్, సెకండ్ ప్రైవేటైజ్ చేయమని చెప్పింది. సేమ్ థింగ్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ని తీసుకురమ్మని చెప్పింది. ద సేమ్ థింగ్ వాజ్ సెట్ టు పాకిస్తాన్, బ్రింగింగ్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ అండ్ reforming the state-owned enterprises. What do you mean by this? What do you mean by reforming state-owned enterprises? It is about privatizing them, right? Promoting governance and promoting good governance. The same condition in 1992 for India, development and governance, where, right, as a part of these reforms, India has initiated good governance reforms. The concept of good governance, the concept of good government and good governance, it came only in 1992. The World Bank report on governance and development, the 1992 report of World Bank is titled as Governance and Development, and it is in that report World Bank has imposed condition on India to implement the principles of good governance. The same thing was imposed on పాకిస్తాన్. అంటే పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? కండిషన్స్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? కండిషన్స్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ లేదు. డిఫరెన్స్ ఎక్కడుంది? మనకు 1990 అయితే వాళ్ళకు 2024. అంటే మనకు ఎన్ని సంవత్సరాలు తేడా? 34 సంవత్సరాలు తేడా. అదే ఇండియాకి కావాల్సింది. మన ఇద్దరికి ఒకటేసారి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. అంటే దో వి గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఎట్ ద సేమ్ డే అండ్ సేమ్ టైమ్, డోంట్ థింక్ దట్ వీఆర్ ఈక్వల్స్. ఆర్ వి ఈక్వల్స్? నో. మేము గొప్ప. ఎన్ని సంవత్సరాలు గొప్ప? 34 సంవత్సరాలు గొప్ప. అవసరమైతే ఇంకో 10 years తొక్కిపడేస్తాం. అదే ఇండియా, అదే పాలిటిక్స్ అంటే. దట్ ఈస్ వాట్ పాలిటిక్స్ మీన్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ IMF approving the loans, right? Next, coming to the next issue, implementing Street Vendors Act. Very, very, very important. To my guess, this should come in this year mains exam and prelims exam. రావాల్సిందే. ఈ ఇయర్ రాలేదనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఎగ్జామ్కి. ఎందుకు? 10 years ఆఫ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్, 2014 May 1st. దిస్ యాక్ట్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 2014 May 1st. ఏ ఇష్యూ అయినా సరే 5 years, 10 years, 20 years, 25 years, 50 years, అలాంటి ఇష్యూస్ యూపీఎస్సీలో రాకుండా ఉండవు. ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో పడుతుంది, రైట్? 10 years ఆఫ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్, రైట్? సో విచ్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ May 1st, 2014, right? So this is an act. Which has provided, this law has provided a kind of rights. It has given a right to the street vendors, right? Who are street vendors? పొద్దుగా వస్తారు విషయంలా, పాలు అనేది, కూరగాయలు, పూలు, పండ్లు, రైట్? రోడ్డు మీద పెట్టుకొని, ఫుట్పాత్ మీద పెట్టుకొని అమ్ముతారు కదా. సో వాళ్ళకు ఇంతకుముందు ఫుట్పాత్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏం చేసింది? గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ డెడికేటెడ్ ప్లేసెస్ ఫర్ దెమ్ టు
to launch and to have their own business. Right? A dedicated areas are being given to them. షెల్టర్స్ కట్టించింది గవర్నమెంట్. కట్టించి ఇక్కడ నుంచి ఫుట్పాత్ మీద కాకుండా మీకు ఇచ్చిన ప్లేస్లో మాత్రమే షాపులు పెట్టుకొని అమ్ముకోవచ్చు. రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్. ఇది మీకు పాలిటీ, గవర్నెన్స్, డెవలప్మెంట్, ఎస్ఏ అన్ని ఇష్యూస్కి మనకు వస్తుంది. దిస్ అన్ ఇష్యూ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ GS paper 2 of mains, that is in governance paper. Directly you can ask, because we have the topic of social justice, vulnerable sections of society. Right? So this has provided a legal sanctity, legal rights to the street vendors. All right? So if you take this act recognized it, right? It recognizes the positive role played by the street vendors in the urban areas. Now without them, can we live in the urban areas, in cities? Without these street vendors, it is possible to have an urban life, where it is possible to have an urban living. వీళ్ళు లేకుండా మనము ఉండగలమా? హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో ఉండగలమా? మీరు ఊళ్ళోకి పోయిన అనుకోండి, అన్ని దొరుకుతాయి. ఊళ్ళో పోతే కూరగాయలు దొరుకుతాయి. రైట్? మీకు కావాల్సిన బేసిక్ ఫెసిలిటీస్, బేసిక్ థింగ్స్ విల్ గెట్. బట్ కమింగ్ టు వాట్ యు కాల్ అర్బన్ ఏరియాస్, రైట్? వితౌట్ దెమ్ కెన్ యూ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? నో, యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ అర్బన్ లైఫ్. బట్ హౌ వి ట్రీట్ దెమ్? Do we respect them? Do we respect them? Right? Do we have an equal respect to these street vendors? Think that. All right? The activities in a mall, that is activities in a supermarket, that is the owner of a supermarket and a street vendor, will you give the same kind of respect? ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూస్తారా? రైట్? రోడ్డు మీద పెట్టుకుని అమ్మేటోన్ని, దాన్ని ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఓనర్ని, లేకపోతే ఒక మాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూస్తారా? ఇద్దరు చేసే పని ఏంటిది? అమ్ముకోవడమే కదా. వాడు చేసే పని అదే. కాకపోతే దానికి ఏసీ ఉంటుంది, ఇంక ఏసీ ఉండదు, అంతే తేడా. రైట్? ఇక్కడ స్ట్రీట్ వెండర్ పిలుచుకుంటాడు. దే విల్ కీప్ ఆన్ కాలింగ్ ది కస్టమర్స్. అక్కడ మీరు పని కట్టుకొని పోతారు, అంతే తేడా, ఇంకేం లేదు. రైట్? సో that is what the issue, the entire issue is about this. How these street vendors are being treated, though there is a legal sanctity. Right? What is the kind of treatment given to these street vendors? Right? So if you take this Street Vendors Act, it has recognized what you call the positive role of vendors, right, in the urban areas. Right? So if you take the important aspect of this Street Vendors Act is establishing a participatory governance by creating a town vending committees. Right? Establishment of creation of town vending committees. A town vending committees which should at least consist 40% of street vendors. Right? In the total composition, 40% should be the street vendors, and out of this total members, again 33% reservation is given to women. ఇక్కడ కూడా వదిలిపెట్టలేదు. There is again 33% reservation for women. Right? అంటే రేపు అడక తినేసి దాంట్లో కూడా 33% అడుగుతారు వాళ్ళు. ఉన్నదా? దాన్ని ఏంటి, బెగ్గింగ్లా చెప్పు. నువ్వు నవ్వినావు కదా, ఆన్సర్ చెప్పైతే. రైట్? బెగ్గింగ్ ఇస్ అన్ రైట్ ఆఫ్ హోమ్. వెదర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఓన్లీ మెన్? everyone, or do women has any role in that begging? Right? Just for fun, don't take it seriously. Dil pe nakkole. Right? So whether women should be given reservations in begging? Yes or no? No. Enduku? Right? When they are given reservations in legislature bodies, when they are given reservations in local bodies, when they want reservations in employment, why not in begging? I don't think that I am anti to women. I always respect women, but just to know your opinion. Whether begging is allowed?
What does Article 23 of Indian Constitution says? Article 23 of Indian Constitution, right? Prohibition of exploitation. Any form of beggary is prohibited. Right? Don't take this seriously. Only to make you laugh. Right? మిమ్మల్ని నవ్వించడం కోసం మాత్రమే ఇలాంటి జోకులు వేస్తా. అప్పుడప్పుడు మీరు సీరియస్గా తీసుకోవద్దు. వీటిని సీరియస్గా తీసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో ట్రోలింగ్ నాకు ఇవన్నీ నచ్చాయి. ఇట్లాంటివి చేసిన అనుకో తెల్లరి క్లాస్ ఖతం. రైట్? సో ఇక్కడ పాయింట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు దే వాంట్ 33% రిజర్వేషన్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ 33% రిజర్వేషన్స్ ఇన్ టౌన్ వెండింగ్ కమిటీస్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? ఇలాంటివి ఎగ్జామ్లు వచ్చేవి. 40% ఫర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్, 33% ఫర్ వాట్ యు కాల్. రైట్? అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గ్రీవియన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం which is chaired by the district civil judge. Alright? So it is the district civil judge who is given the responsibility to act as the chair of this grievance redressal mechanism. That means all the grievances that are there within this street vendors, alright, there is a redressal body. Alright? So these are the important provisions. That is, though we have what you call different provisions, but these are the most important one, but still, right, which you need to remember. So if you take these challenges faced by, if you take the challenges faced in implementing this act or in achieving the goals of the act, the challenges faced in achieving the goals of the act, alright. So we can class the administrative challenges, then governance challenges, at the same time the societal challenges. That is challenges at administrative level, governance level, societal level. Alright? After getting service, pusukuna, right? In case by chance, by bad luck, if you got service, if you are in service, alright, will you contribute to this institution? Will you fund this institution? పుసుకున మీకు సర్వీస్ వచ్చిందనుకోండి, ఏమన్నా ఫండింగ్ చేస్తారా మాకు? సార్ మీరెవరో మేమెవరో సార్, మీ ఆఫీసర్, వి ఆర్ ఆఫీసర్, రైట్? వి ఆర్ అబోవ్ దిస్ ఎర్త్. ఒక ఫీట్ పైన ఉంటాం మనం భూమి మీద కంటే. కాళ్ళు భూమి మీద నిలబడవు ర్యాంక్ వచ్చినాక. నా జీవితంలో ఎంతోమంది చూసిన అన్న అనుకుంటా నా వెనక కూర్చొని చదువుకొని నా దగ్గర గైడెన్స్లు తీసుకొని ఆన్సర్లు రాసి, రైట్, మంచి ర్యాంకులు కొట్టి, రైట్, స్టూడెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ. ఇప్పుడు ఎవడు మాట్లాడు పెద్దగా, నాకెవరితో అవసరం లేదు, నేను పెద్దగా ఎవరిని పట్టించుకోను, నేను ఎవరిని వెనక పడను. రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ బ్యూరోక్రాటిక్ మైండ్ సెట్. వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ర్యాంక్, వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు సర్వీస్, వన్స్ యూ గెట్ ఎ ర్యాంక్, విల్ యూ థింక్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్? Will you think about common people? Will you give the same kind of respect? రైట్? రేపు మీకు ఐఏఎస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్లానే అంటే ఇలానే డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారా? ఉండవు. 2 వస్తాయి, రైట్, కొమ్ములు. రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ బ్యూరోక్రాటిక్ మైండ్ సెట్. ఎంతసేపు దెన్ యూ విల్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫెల్లో బ్యూరోక్రాట్స్. రైట్? You help each other, but you never help a common man. I have seen many people in my life. Not all, but many. That is what the first challenge. Alright? Noticeable increase in the harassment. Alright? Have you ever seen these kind of harassments on street vendors? ఎప్పుడు చూడలేదా? రోజువారీ లైఫ్లో, in your daily life, have you never seen the kind of harassment on the street vendors? ఎవడు అక్కడ రోడ్డు మీద ఒక తోపుడు బండి పెట్టుకొని కూరగాయలు అమ్ముతూ ఉంటాడు. ట్రాఫిక్ పోలీస్ కాముకుంటారా? లోకల్ పోలీస్ కాముకుంటారా? ఏమంటారు వచ్చి, తీసేయండి సార్ వస్తాడని చెప్తారు. సార్ వస్తాడు, తీసారా, అంతే కదా. మాది హరాస్మెంట్ కాదా? హరాస్మెంట్ కావునా కదా? రైట్? హరాస్మెంట్ అంటే కొట్టడం ఒకటే కాదు. రైట్? సో వెన్ యూ బికమ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్, వాట్ విల్ యూ డూ? అక్కడ మామిడి పండ్లు చూసినా 1 కేజీ పట్టుకురామని చెప్తావు, అవునా?
You have seen some mangoes on a what you call a local street vendor. What will you ask your what you call your juniors or your subordinates? You will ask them to bring that mangoes from them. Paisal? No paisal. Because I am officer. I am the government. We start dictating everything for the street vendors. So this is what harassment means. Every form of harassment. So bureaucratic harassment, right? So outdated bureaucratic mindset. Don't blame me again. Amarnath sir cheppadu ivanni Hindu paper lu unnai. Copy paste of Hindu paper. Don't blame me. If you want blame, you blame Hindu paper. Right? So it is bureaucratic mindset. Right? Bureaucratic mindset that views street vendors as illegal entities. Because what is the guideline for bureaucrats? What is the guideline for bureaucrats? What is bureaucratic life is known for? What is bureaucratic life known for? For what bureaucratic life is known for? Everything should be according to rules and laws. It is according to rules and laws. Rules Ramanujam. ప్రతిదానికి రూల్స్ మాట్లాడుతుంటాం. ప్రతిదీ రూల్ ప్రకారమే ఉండాలి. ప్రతిదీ లా ప్రకారమే ఉండాలి. చట్ట ప్రకారమే జరగాలి. చట్టానికి విరుద్ధంగా ఉంటే రైట్. సో చట్టం చుట్టం కాదు. చాలా సినిమాలు డైలాగ్ చూస్తుంటాం కదా. దట్ ఈస్ వాట్ బ్యూరోక్రాటిక్ మైండ్ సెట్ ఈస్. సో బ్యూరోక్రాట్స్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది రూల్స్. దే వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బి అకార్డింగ్ టు రూల్స్. And for them, these street vendors are illegal. They are against the rules. So when you act against the rules, alright, will you accept? No. A chinna example chepta meeku. I'll give one simple example. Alright, we have a rule that attachment of ration card with Aadhaar card. Alright, this is a compulsory attaching of ration card with the Aadhaar card. Think that a poor person who is unaware, who has no knowledge about all these kind of rules, who has failed to attach his Aadhaar with ration. Should that poor person be given ration or not? Should that poor person be given ration or not? You know that he is a poor person. You know that he is a poor person. Now when you become an officer, when you become a bureaucrat, when you have the chance, when you encounter such a case, will you provide basic ration or not? Will you provide basic ration? When it is against the rules, will you provide ration? ప్రసక్తే లేదు సార్, మనకు రూల్సే ఇంపార్టెంట్. మనిషి చచ్చేది మాకు సంబంధం లేదు, మనిషి చచ్చినా మాకు సంబంధం లేదు, మాకు రూల్సే ఇంపార్టెంట్. అదే కదా బ్యూరోక్రాటిక్ మైండ్ సెట్ అంటే. రేపు మీరు ఆఫీసర్ అయినాక ఏం చేయాలి? విల్ యూ ఫాలో రూల్స్? షుడ్ యూ ఫాలో రూల్స్ ఆర్ షుడ్ యూ బ్రేక్ ద రూల్స్? రైట్. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ద రూల్స్, యువర్ లైఫ్ విల్ బి బ్రేక్డ్. రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే ఇన్ సర్వీస్, యూ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు రూల్స్. రైట్. So you will be taught all these things in your training. Right. This is one thing. At the governance level, right, another drawback is governance level. Right. So if you take this urban governance, right, urban local bodies which are created according to 74th Amendment Act. Right. 74th Amendment Act. 74th Amendment Act deals with urban local bodies or municipalities. Right. So this Street Vendors Act, right, it doesn't fit or it is not integrated. It is not integrated within the framework of urban local bodies. Right. So this is another loophole. Right. And what is observed is this implementation of Street Vendors Act. It was done by using a top-down approach. Instead of local bodies taking the initiatives, it is the center which has imposed this what we call act. It is the center which has imposed the act at the local levels. So it is a top-down approach.
స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్ అన్నది లోకల్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే యాక్ట్ అది, లోకల్ పీపుల్ మీద ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే యాక్ట్ అది. ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ యు కాల్ వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్ టు ది స్ట్రీట్ వెండర్స్. బట్ హూ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్, వెదర్ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్? దాన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది? స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుందా, సెంట్రల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుందా, లోకల్ బాడీస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే బాగుంటుందా? టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ బాగుంటుందా, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ బాగుంటుందా? సో till now it is top down approach that was used, which led to the what you call failure in the implementation of, which led to the failure of this act. What is required is a bottom up approach. That means what? You can use this example, you can use this Street Vendors Act, the 10 years of working of Street Vendors Act in the topic of local bodies in polity. We have a separate chapter in polity, that is local bodies, Panchayat Raj system. Right? You can use this as an example in polity, governance, and you can use this as an example in public administration. In public administration optional, you have a separate chapter of urban local bodies. You have the approaches of development. Then we are calling it as participatory governance. Right? In the very beginning of this topic, we have mentioned about participatory governance. Street Vendor Act promotes participatory governance. What do you mean by participatory governance? What do you mean by participatory governance? When there will be participatory governance? When there is a participation of people, when there is a participation of street vendors. This participation is possible only when there is involvement of local bodies. Without involvement of local bodies, without involvement of these local institutions, how there can be a participatory governance? Local bodies involvement lekunda, local institutions involvement lekunda, participatory governance ఎలా ప్రమోట్ అవుతుంది? ప్రమోట్ కాదు. పార్టిసిపేటరీ గవర్నెన్స్ ప్రమోట్ కావాలి అంటే రైట్ లోకల్ బాడీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. లోకల్ బాడీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి అంటే వాటిని ఫస్ట్ దే షుడ్ బి బ్రాట్ ఇన్ టు దిస్ వాట్ కాల్ స్ట్రక్చర్. రైట్, దీస్ లోకల్ బాడీస్ షుడ్ బి గివెన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్. They should be given enough freedom and autonomy in implementing the act. It is only then there will be participatory governance. So Street Vendor Act, one of the challenge or one of the reason for the failure of this Street Vendors Act is poor governance. And other problem is at the societal level. Right? The kind of perception that the urbanites have on the street vendors, the kind of perception that the urbanites, the urban people have on street vendors. Just now as I said, there is no much respect given, there is no much regard for their rights. Right? So these street vendors are seen as unwanted in the urban areas. Right? They are seen as unwanted, undesired. అబ్బా ఎప్పుడు చూసినా తోపుడు బండ్లు పెడతారు, దాని ఏంటిది డస్ట్, తర్వాత ఏంటిది రోడ్ జామ్స్, ట్రాఫిక్ జామ్స్. ఇవన్నీ ఎవరి వల్ల? ఈ రోడ్ల మీద పెట్టుకొని అమ్మే వాళ్ళ వల్ల జామ్స్ అయితేనే లేదా? మనం వాళ్ళు తిట్టుకుంటామా తిట్టుకోమా? అంతే కదా. ఇక పండుగలు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎట్లుంటుంది హైదరాబాద్లో? రోడ్డు చిన్నగా అవుతుంది, షాపులు పెద్దగా అవుతాయి, మన సుల్తాన్ బజార్ కోడి టైప్ అవుతుంది. రైట్? సో అదే రైట్. That is, these street vendors are not given the due regard. Right? So they are being stigmatized. They are being stigmatized in Indian society, because of which the street vendors are not able to enjoy all the rights given by the act. So what need to be done for having effective implementation of Street Vendors Act? What needs to be done? Right? So మీరే చెప్పండి. Alright, so I am leaving it to you. So you just give the measures for having effective implementation of Street Vendors Act. Take down a question in this regard. Take down a question. It has been 10 years of. It has been 10 years of
10 years of implementing Street Vendors Act. 10 years of implementing Street Vendors Act. But still, there are challenges prevailing. In its effective implementation. What needs to be done to overcome these challenges? What needs to be done to overcome these challenges? What needs to be done to overcome these challenges? Alright, so this is about today's class, today's current affairs class. And coming to notes, you can download the notes from our website. All these notes is posted in the website. No need to ask again and again. Whatever I am teaching in this class, you can get the entire notes in website. Alright, you can download it from the website. Alright, all the current affairs notes. Alright. So for now I start the class, and before leaving the class, I want your feedback. How was the class? Have you enjoyed the class? Enjoying, still it is getting processed in your mind. Enjoy చేసినలా, ఎంజాయ్ చేస్తానులా. పలుకే బంగారం అయ్యేరా, అట్లున్నది కథ. రైట్, నువ్వే చెప్పాలి. నువ్వు చాలా కామ్గా ఉన్నావు. క్లాస్ అర్థమైందా? ఎంజాయ్ చేసినావా? వాట్ అబౌట్ యూ? సగం అర్థమైందా? సగం అర్థమైందా? రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా వాయిస్ బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? మెల్లగా మాట్లాడుతుందని చెప్తారు, గట్టిగా మాట్లాడితేనేమో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటారు. రైట్, ఓకే, అర్థమైందా? మీరు కొత్తగా వచ్చారు కదా, అర్థమవుతుందా? ఓకే, క్లాస్కి వస్తే రెగ్యులర్గా రండి. రైట్, అట్లా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తే ఏమైందంటే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. రైట్, సో నేను ఆఫ్లైన్ ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తా అంటే, ఆఫ్లైన్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడే చెప్పడానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది క్లాసు. బికాజ్ ఐ కెన్ సీ ద స్టూడెంట్స్, దేర్ ఫేస్, ఐ కెన్ సీ దేర్ స్మైల్స్. నాకేదో గోడలకు వీటికి కెమెరాకు చెప్పడం నాకు ఇష్టపడను. ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనుషులకు అది చెప్పాల్సింది, గోడలకు కెమెరాలకు చెప్పాలి క్లాస్. నేను అవి నవ్వుతాయా? వాటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయా? వాటికి ఎమోషన్స్ ఉంటాయా? ఏమీ ఉండవు. అదే నాకు ముందు ఇట్లా మొక్కలు కనపడ్డాయి అనుకోండి, మిమ్మల్ని నవ్విపిస్తా, ఏడిపిస్తా, అన్ని రకాలుగా నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను క్లాస్ని. రైట్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ ఆల్వేస్ ప్రమోట్ వాట్ కాల్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్. రైట్, గివెన్ అ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ అ పాసిబిలిటీ. సెకండ్ థింగ్, when you are coming to offline class, I can track each and every student. నిజంగానే మీరు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతానా లేదా, అసలు వాట్ యూ కెన్ డూ, వాట్ యూ కెన్ అచీవ్, బికాస్ మై ఎఫర్ట్స్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ వెయిన్. నా ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్ కావద్దు. రైట్, సో వాట్ కాల్ గోల్ ఈస్, నేను చెప్పే ప్రతి క్లాస్, నేను చెప్పే ప్రతి స్టూడెంట్ నా క్లాస్ యూస్ఫుల్ కావాలి, ప్రతి స్టూడెంట్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలి. సో స్టూడెంట్స్ నా కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడే ఐ కెన్ గేజ్ దర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఐ కెన్ సీ దర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం కానీ, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇవన్నీ నాకు అప్పుడే తెలుస్తాయి. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఐ కెనాట్ సీ దర్ పర్ఫార్మెన్స్. రైట్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ ఆల్వేస్ ప్రమోట్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్. బట్ ఎనీహౌ, నౌ యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ క్లాస్ ఆన్ యూట్యూబ్ లైవ్. రైట్, సో ఐల్ టేక్ అ బ్రేక్ ఆఫ్ 10 minutes, అండ్ ఆఫ్టర్ 10 minutes I will start polity class. Alright, so this is just an end to current affairs class. Alright, so class will be up to 12:30. Alright.